78 না 71 3 আর 4 এইগুলোর মধ্যে আগে দেখুন করতে হবে না। না 71 টা ট্রাই করতে পারো। ঠিক আছে। Are you able to do? Ishika Nilatri. They're trying, sir. Okay, let me start on this. So in a row of soldiers facing north, okay, facing north means my right side is their right side and my left side is their left side, okay. Lambert is 8th to the right of Kurusheva. Mickey is 16th from the left hand. Okay, so what we will do, first thing is that we will make an extreme left and then we will make an extreme right. Okay, need not for this. Now we will follow the instructions one by one. So Lambert is 8 to the right of Kurusheva, fine. So that means for between Lambert and Kurusheva there are 7 people, right? Lambert is 8 to the right of Kurusheva. So that means that Kurusheva is somewhere over here and right side means this side, and in between there are 7 people and then Lambert comes. Okay, fine. Mickey is 16th from the left end. So that means there are 15 people
there are 15 people, and here comes Mickey, right? And he is 16th. All right. Now Lambert is 16th to the right of Jackson, who is 27 from the right end of the row. So Jackson so you see this is Jackson. So here Jackson is located. He is 27 from the right hand. So that means there are 26 people, and then he is the 27th. Okay. Now see, it is given that Lambert is 16 to the right of Jackson. This is Jackson, right means for this side. 16, right? 16. So that means what, in between there are 15 people, and then comes Lambert. So he is the 16 from Jackson. All right. Now see, Kurusheva is nearer than Mickey. Okay, so now if I go back to this information number 1, what it is given, Lambert is 8 to the right of Kurusheva. Did I locate Kurusheva? No, not yet. So Lambert is 8 to the right of Kurusheva. So this is Lambert. Okay, he is 8 to the right of Kurusheva. That means Kurusheva should be on this side. So I can place so Kurusheva will be how many people are there? 8. So that means 7 people, and Lambert is 8, and here is Kurusheva. Okay. Okay, so Lambert is 8 to the right of Kurusheva. Done. Now Kurusheva is nearer than Mickey. So Kurusheva, you see over here, Mickey is over here. There are 5 boys between Mickey and Kurusheva. Okay, fine. So that means this is Mickey, this is Kurusheva. Okay. How many people are there? 5 boys. Right? 5 boys between Mickey and Kurusheva. Okay. So if I match the explanations again, then Lambert is 8 to the right of Kurusheva. So this is Lambert. He is 8 to the right. So this is correct. Mickey is 16th from the left end. Mickey is 16th from the left end. Mickey এখানে ঠিক আছে, and he is 16th from the left end. Lambert is 16th to the right of Jackson. So Lambert is over here, 16th to the right of Jackson. Okay. Who is 27th from the right end of the row. Achha. Jackson is over here. Okay, and he is 27th from the right end of the row. Okay. Achha, Kurusheva is nearer than Mickey to the right end of the row. So Kurusheva is over here, and Mickey is over here. So Kurusheva is nearer than Mickey to the right end of the row. There are 5 boys between Mickey and Kurusheva. So between Mickey and Kurusheva, there are 5 boys. Okay, fine. Okay. How many soldiers are there between Jackson and Mickey? So this is Jackson, and this is Mickey. Okay.
So how many soldiers are there? Okay, so if I see from here to here, how many people are there? 5, 6, 7. 5 plus 1 is 6, 6 plus 7 is 13. Okay. Mickey. স্যার হয়ে গেছে। And this is 14. Achha. So between Jackson and Mickey, how many people are there between Jackson and Mickey? So this is Mickey, 1. In between there are 5 people, and this is another, that is 5 plus 1, 6. 6 plus 7 is 13. Okay, and then this one is 14. And then what is this distance from here to here? It is 15. From here to here to it is 15. That means from here it is 1 people between Jackson and Mickey. মিকিটা বাদ দিয়ে হলো 6 মানে মিকি আর পুরুষের মধ্যে তো 5 জন আছে। এই যে মিকি আর পুরুষের মধ্যে 5 জন লোক, মিকিকে নিয়ে ইনক্লুডিং 1 প্লাস, সো 5 প্লাস 1 6, 6 প্লাস 7, এই যে মাঝখানে 7 পিপল, 13 প্লাস 1 14, ঠিক আছে। আর জ্যাকসন আর এই এল এর মধ্যে 15, so 15 minus 14 is 1, ঠিক আছে। Okay, Niladri and Ishika, did you understand this arrangement? Yes, sir. I'm trying like figure out how to solve it. Okay, how far away is Kurusheva from the right end of the road? So this is Kurusheva.
লিফটটা গেছে গো, চোখটা ভেঙেছে পার্টস। জোরে খুলেছিলে? জানি বিশাল বাবার হবে এরকম। আমাদের এনে লিফটটা অনেকবার ডিফেক্ট হয়ে গেছে, তাই জন্য বলে দিয়েছিলাম কাউকে লিফট ইউজ না করতে, এইটুকু তো সিঁড়ি ইজিলি হেঁটে আসাটা। Okay, so we need to find out the position of Kurusheva from the right end. So that I'm trying. Mm-hmm. The 30th probably. No, 30th 30 is কি জিজ্ঞেস করছি মা? মা কি জিজ্ঞেস করছে? কি হচ্ছে গো? হ্যাঁ, আচ্ছা তোমরা যখন এসেছিলে লিফটটা কোন কোন ফ্লোরে ছিল? থার্ড ফ্লোরে ছিল। ওটা কি ওপর থেকে নিচে নামতে কি ওই এটা হলো? হ্যাঁ, কি হয়েছে গো? হ্যাঁ, লিফটে সে কি গো? কি হয়েছে? ওমা শোনো, শোনো শোনো, ওরা যখন নিচে লিফটে টেনেছিল তখনই অবস্থা। না বাবা বিকাল বেলায় দেখেছে, বাবা বিকাল বেলায় বলছে আমি নেমেছি আর এরকম আওয়াজ হচ্ছে, ওদের ওরা করার পর নয়। ওরা তো আসতে পারলো না, ওরা তো ওই লিফটটা আটকে হ্যাঁ দিয়ে বাবা বিকাল বেলায় বাবা বলছে একটা ঘটান করে আওয়াজ হয়েছে যখন আমি নিচে নামলাম, বাবা তাই বললো। এই তো এক্ষুনি বললাম, আমি বাবাকে উঠতে বারণ করলাম, আমি উঠবো না, আমিও তো উঠলাম না, নিচে নিচে দাঁড়িয়ে ওই টিনটা পুরো ছিঁড়ে গেছে, সাইডে যে লিফটটা নামছে তো যে উঁচু জায়গাটা, ওই টিনটা পুরো ছিঁড়ে গেছে, ওটার সমেতই চালাচ্ছে তো, চালাচ্ছে টিনটা আবার ঘটান ঘটান করে আওয়াজ। ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। পুরো ডিস্ট্রাক্ট হয়ে গেলাম করতে। Okay, see this particular sum is actually quite difficult to explain like this. Okay, you see between J and L, okay, here we have L, okay,
how many people were there? 15. Okay, there are 15 people. Now L was the 16th person. Okay, now see between J and extreme right there are 26 people, right? So 15 and over here 16 people. So if I subtract 26 from 15, how many people are left? 11, out of which this 16th is one person. So that means how many people in between? 10. Did you understand this part, Ishika and Niladri? I mean, this is actually quite difficult to explain because all are in the same thing. See, I am trying to find out that how many people are between L and the extreme right. Okay, so see between J and K there are 15 people. K is the 16th. Okay, so how many are in between? Because see between J and extreme right there are 26 people, right? Between J and extreme right there are 26 people. Between J and K there are 15 people. So 26 minus 15 is 11, out of which L is the 16th. So 11 minus 1, that is 10. So that means between L and extreme right there are 10 people. Okay, now my question is that K is in which position from the extreme right? So 10 plus this L is 1, then in between 7 people, then K, 19th person. He is the 19th person. You got my point? So did you understand, Ishika? So why that Hmm. plus one? Okay, 10, because 10, because I need the to 10 find out the plus 1, position that is of 1. Kurusheva, that whicheth position he is. He is the 19th person, so his position is included. So we have 10 plus 8. See, this is 10, right? 10 plus 7, not 8. 10 plus 7 people. So 10 people in between plus 7 people in between. Now this L, he is one person, and Kurusheva, he is another person. So Kurusheva is at the 19th position. You got my point? Why that plus 1? Yes, I understood. Okay, so Kurusheva, so one's answer was A, two's answer was how many soldiers are there in the row? Okay, how many soldiers are there in the row? So you see there are first of all 26 soldiers I can add. So in between J and the extreme right there are 26, so all will be included, right? Between J and the extreme right there are 26 people, so that will include all the people who are in between 26 plus now comes J, who is 1, right? Now plus you see between J and M there was one person included, so that means now I will exclude M, I will exclude J, and I will exclude this one person, and I will include this one, which is 15 minus 2, because see this 15 is actually from the extreme left up to M, but I have included all the people from J and this extreme right, which is 26 people, right? Plus J himself included, plus now see this 15 is from the extreme left up to M, so that is why 15 minus that one person between J and M and J, so that is why 2 subtracted, so that will give me Sir, 14. 40, yes, 40. Understood? Number 3B. How far away is Jackson from the right end of the row? Jackson is over here, right end. Jackson is from the right end. So it's very simple. There are 26 people between Jackson and the extreme right. So Jackson is the 27th person. I can लिखियो दीजिए. So Jackson is the 27th.
Did you understand? Yes, sir. Okay, so if you want to copy, I don't know how we will copy this. Okay, I'm sending a cleaner version of it, but here in my copy it is written in a different way. Okay, so I'm sending you this picture. I should put in the other for something. বুঝতে পেরেছো? Okay, so now you Ishika and Niladri and Shutama, now you try out the last two sums of average, okay, that we did on that day, that we stopped on that day. Okay, আচ্ছা 71 টা হয়ে গেছে সুপ্রদীপ? সুপ্রদীপ 71 টা হয়ে হ্যাঁ গেছে? স্যার, তাহলে 72 টা করে নাও, 73 টা। ঠিক আছে। Okay, so let me do number 4. So this particular sum is actually done on with the help of a technique called the timeline. Okay, Sir, hmm. sir, I have done this, sir. Okay, did you get the answer? Yes, sir. Okay, how you did it? Did that tell me? Sir, first I did a plus b is equals to 24. So the A sum came plus B. 48. Oh, Yes, sir. okay, for couple. Okay, First okay. and second, the couples. Then a plus b. Then I took the twins' children as C plus D, which was 13.5 the average, and the sum came 54. 54, Then correct. after the birth of the third child, then I took out the sum. Then Okay. like that only, sir. Then if a plus b was 48, then we have to find the current age of the twins children. Then c plus d was if a plus b is 48, then c plus d will be 54 minus 48, which is 6. And if one of the twins age is 6, then both will be 12. Right. Okay, fine, that will work. You can do that So in I your did in a different way, sir. okay, did you get the answer? Yeah, 12 years. Okay, so I'm doing it with this timeline method. Okay, which is the recommended approach for age related sums. So the average age of a couple was 24 years. Okay, so the average is 24. Okay, and the sum is 48. And how many people are there? 2 people. Okay, after the first and second children twins were born, the average age of the family became 35 13.5. Okay, so now their average is 13.5. Okay, now how many people are there? There are 4 people, so 4 into 13.5 will give me 54 as the total. How many people are there?
2 people and one and one twin. Okay. So in between how many years are there? 6, right? Difference between 48 and 54 is 6. Now see, there are 2 people. Okay, so the difference between the sum of the ages is 6. There are 2 people, that means each of them got aged by 3 years. That is why the sum is 6, right? Okay, it is 3 years. Now it is given the average age of the family just after the third child was born is 13.2. Now the next age is 13.2. Now how many people are there? 4 plus 1, 5. Okay, so that will give me 66 as the sum. So now there are 2 people, 2 twins and 1 newborn. Okay, what is the difference? 12. How many people were there? 4. That means 12 divided by 4, each of them aged equally, so that is 3 years. Okay. The average age of the family after the fourth child was born was 16 years. So this is 16, and 2 plus 2 4, 5, and then another one 6, that is 96. How many people are there? 2 people, 3 twins, 1 newborn. Okay, so what is the difference? 30. 30 is the difference, and how many people are there? 5. I mean from here it is 5. Okay, 2 plus 2 4 plus 1 5. So 30 divided by 5, so that means 6 years, right? Now the current average age of the family is 19 years. 19, right? So what is the, so if this is 90, হ্যাঁ হ্যাঁ না 6টা তো এখানে হয়ে এসছে, এইখান থেকে তো 6 ইয়ার্স হয়েছে, মানে 6th চাইল্ডটা তো এখানে বর্ন হয়েছে। Okay, but from here it was 2 plus 2 4 and 1 5, and what was the difference? 30. 30 by 5 is 6. Okay, in between there are 3 years. হচ্ছে না এটা সুপ্রদিন? হ্যাঁ হয়ে গেছে। Okay, so 16 and 19, so what is the difference? 3 years. So here we have at the end 2 people, 3 twins and 1 newborn, that's all. Not newborn actually, 1 baby, because now that baby got aged by 3 years. Now what is the current age of the twin? So the twin took birth over here, so 3 so 3 3 plus 6 plus 3. 9 Yes. and then 3. So if I add all these things, I'll get 12 years, right? So current age of the twin children, so their ages are 12 years, because each of the twin children are aging in the same way. Okay, so from here to here they got aged by 3 years. From here 6 plus 3 is 9, and then 3, that is 12. 16 আর 19 এর মধ্যে ক্যালকুলেশনটা বলতে 16 দেখো এখানে অ্যাভারেজ এজ হচ্ছে 16, আর এখানে অ্যাভারেজটা হচ্ছে 19, আর পিপল ইজ সেম। সো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? দ্য ডিফারেন্স ইজ 3 ইয়ার্স। মানে এখানে তুমি 16 ইন্টু তুমি যা নাম্বার অফ পিপল করবে এখানেও তো সেম, সো দ্য ডিফারেন্স ইজ 3 ইয়ার্স। দ্য অ্যাভারেজ এজ গট ইনক্রিজ বাই 3 ইয়ার্স। আমরা করেছিলাম না, ইফ দ্য অ্যাভারেজ ইনক্রিজেস বাই সার্টেন ভ্যালু দেন দ্যাট মিনস ইচ ওয়ান অফ দ্য অবজারভেশন গট ইনক্রিজ, বিকজ হিয়ার দ্য নাম্বার অফ অবজারভেশন ডিডন্ট ইনক্রিজ। এইখান থেকে নিয়ে এতটা অবধি নাম্বার অফ অবজারভেশন ডিডন্ট গেট ইনক্রিজ। সো if the average is increasing by 3, then that means each of the observation is increasing by 3. So that means that each of these people got aged by 3 years. So that is why the difference is 3. So what is the total age of the children? 3 plus 6 plus 3. Okay, so
So if you adopt this approach, okay, Ishika, Lilaji, you did it with your approach, that is very good. You got the answer. This was not an easy sum. If you adopt this approach, then your calculation will become much more easier. Okay, this is called the timeline method. বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা এটা কপি করো। Okay, sir. So you are able to do this sum. Okay, so you have full ability to do this sum. There is no question about your ability. What you need to do is to optimize your approach little bit. Okay, which you can easily do. পাঠিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে? You can copy that approach. Okay, I've sent it. You can copy later also. Okay, কি বলো সুপ্রতিম 73টা হয়ে গেছে? হ্যাঁ স্যার। তাহলে আজকে সার্কেলের দিকে যাই একটু, কি বলো? ঠিক আছে, ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ কি বলছো? হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার, যেটা আপনি ভালো বুঝবেন। হ্যাঁ, কারণ আমরা ট্রায়াঙ্গেল তো অনেকদিন ধরে করছি, সার্কেলসটা টাচ না করলে, সার্কেলসের অনেকগুলো থিওরেম আছে। ওকে, ওকে এটা ট্রাই করো। কিন্তু কোন নাম্বার তো বুঝতে পারছি না, নাম্বারটা আসেনি। কোনটা স্যার? দাঁড়ান দেখে নিচ্ছি। আমি পাঠাচ্ছি। এটা বই আছে 200 C1 and C2 are two concentric circles such that the radius of C2 is less than the radius of C1. If AB is the chord of C1 of length 0 cm, touching C2 at P, find the length of AB. এটা একবার ট্রাই করো। স্যার কিছুই তো জানি না, এটা আর বুঝলামই না। ট্রাই তো করছি, ঠিক আছে আমি করছি। আচ্ছা C1 and C2 are two concentric circles, ঠিক আছে? concentric circles মানে কি, একটা আরেকটার ভিতরে ঢুকে আছে আর সেন্টারটা হচ্ছে সেম। ওকে, এটা হচ্ছে C2, এটা হচ্ছে C1. If AB is the chord of C1, ওকে, তবে এগুলো বেসিক্স, সার্কেলের কনসেপ্টের কিছুই না।
কপি করেছো এটা বুঝতে পেরেছো? Okay, try out the next one. Okay, the last average sum I'm doing it. আচ্ছা, সে এপি বার করতে হবে আমাকে। আনসারটা দেখো তো, 6 সেন্টিমিটার। দেখছি স্যার। হ্যাঁ স্যার। এটা খুবই সিম্পল অঙ্ক। আচ্ছা, এই ডায়াগ্রামটা বুঝতে পেরেছো? আমি কোশ্চেনটা থেকে যে ডায়াগ্রামটা আঁকলাম, ডায়াগ্রামটা বুঝতে পেরেছো? C1 and C2 are two concentric circles such that radius of concentric মানে কি? কনসেন্ট্রিক সার্কেলস মানেটা কি? concentric circle মানে সেম সেন্টার, দুটো সার্কেলের সেম আচ্ছা। সেন্টার বা মাল্টিপল সার্কেলের সেম সেন্টার, such that the radius of C2
is less than the radius of C1. দেখো C2 টা হচ্ছে ছোট, C1 টা হচ্ছে বড়। Okay, if AB is the chord of C1, তাহলে AB টা কি? AB টা হচ্ছে C1 এর chord of length 12 cm touching C2 at P. Okay, so touching C2 at P, এই দেখো AB টা C2 কে টাচ করছে at P. Find the length of AP. এবার দেখো এটা মনে রাখবে, দিস ইজ আ প্রপার্টি যেটা আমি লিখিয়েছিলাম যখন সার্কেলস আমি তোমাকে করিয়েছিলাম। এটা কি তাহলে এটা যেটা কর্ডটা যেটা হবে দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু দ্য ডায়ামিটার? না, diameter is a chord but all chords are not diameter. Diameter নিচে একটা chord but all chords are not diameter. Okay, তো দেখো এখানে এই যে OP is the radius. Okay, and AB is acting as a tangent to C2. AB is acting as a tangent to C2. Tangent মানে কি? Tangent is a line which touches a circle at exactly one point. Okay, AB is the tangent to C2. এটা তো কর্ড, আবার এটা ট্যানজেন্ট তো। AB টা হচ্ছে C1 এর জন্য chord কিন্তু C2 এর জন্য তো tangent। আচ্ছা, ঠিক আছে, and OP is the radius. আচ্ছা OP is perpendicular to AB. Okay, OP is perpendicular to AB. Why? Because that is a property. এটা তুমি ধরে রাখতে পারো, property. Radius is always perpendicular to tangent. এটা লিখেছিলাম, প্রপার্টি গুলো দেখবে পুরোনোগুলো। আচ্ছা, OA কে জয়েন করে দিলাম, OB কে জয়েন করে দিলাম। এবার দেখো in triangle AOP and triangle OPB, both of these are congruent. Congruency করেছিলাম মনে আছে? অ্যাঙ্গেল APO is equal to angle BPO, এই দুটো এটা তো কমন অ্যাঙ্গেল। হ্যাঁ 90 ডিগ্রি। OP টা হচ্ছে কমন সাইড, ঠিক আছে। আচ্ছা, AO is equal to OB, দুটোই হচ্ছে একই সার্কেলের রেডিয়াস। AO আর OB দুটোই হচ্ছে C1 এর রেডিয়াস। ওকে, নাও বাই RHS অ্যাক্সিওম। RHS হচ্ছে রাইট অ্যাঙ্গেল হাইপোটেনিউস সাইড। RHS টা কি? দুটো ট্রায়াঙ্গেলে একটা রাইট অ্যাঙ্গেল থাকবে, একটা হাইপোটেনিউস থাকবে, একটা সাইড ইকুয়াল থাকবে। সো বাই দিস অ্যাক্সিওম ট্রায়াঙ্গেল AOP is congruent to triangle POB. তাহলে যদি দুটো ট্রায়াঙ্গেল কংগ্রুয়েন্ট হয়, কংগ্রুয়েন্সিটা তাহলে এর কি করা যাবে? পুরোনো এটা খুলে দেখবে, কংগ্রুয়েন্সি পুরো শিখিয়েছিলাম। Now if triangle AOP or BOP, both of these are congruent, then AP is equals to PB. কেন? by CPCDC, দুটো ট্রায়াঙ্গেলকে যদি কংগ্রুয়েন্ট প্রুফ করে দিই তাহলে তাদের করেসপন্ডিং পার্টস গুলো ইকুয়াল। সো AP is equals to PB. এবার AB টা হচ্ছে 12, তাহলে AP আর PB যদি ইকুয়াল হয় তাহলে এক একটা পিস কত হবে? 6 সেন্টিমিটার। ঠিক আছে, এটা তুমি অ্যাজ আ প্রপার্টিও লিখে রাখতে পারো যে না, এটা প্রপার্টি বললে হবে না, এটা প্রুভিং এরই জিনিস। কোনটা? এই রেডিয়াসটা হচ্ছে অলওয়েজ পারপেন্ডিকুলার টু আ ট্যানজেন্ট। ওকে, হ্যাঁ, এইগুলো স্যার মাথায় তো রাখতেই হবে। হ্যাঁ, রেডিয়াস ইজ অলওয়েজ পারপেন্ডিকুলার টু আ ট্যানজেন্ট। আর যেহেতু আচ্ছা, কংগ্রুয়েন্সি হলে এটা আপনি যে AP ইকুয়ালস টু বিপি করলেন, এটা কি মানে থিওরি? এটা কি? দুটো ট্রায়াঙ্গেল যদি কংগ্রুয়েন্ট, দুটো ট্রায়াঙ্গেল যদি কংগ্রুয়েন্ট, দেখবে আমি করেছিলাম CPCTC, করেসপন্ডিং পার্টস অফ কংগ্রুয়েন্ট ট্রায়াঙ্গেলস আর অলসো কংগ্রুয়েন্ট। ঠিক আছে, দুটো ট্রায়াঙ্গেল যদি কংগ্রুয়েন্ট হয়, ঠিক আছে, তাহলে তাদের করেসপন্ডিং পার্টস গুলো তো ইকুয়াল হলো। আমি যদি প্রুফ করে দিলাম যে দুটো মানুষ সেম, ঠিক আছে, তার মানে তার ক্যারেক্টার বাকি সবকিছুই তো সেম। Okay, so if I prove that two triangles are congruent, then that means what? Their corresponding parts are also equal. তাই জন্য AP আর PB ইকুয়াল। সো করেসপন্ডিং পার্টসটা এখানে নিচে কি 90 ডিগ্রিটা কোন বেসের ওপর আছে সেইটা ধরে? হ্যাঁ, মানে AP আর PB দুটো করেসপন্ডিং হয়ে গেল একে অপরের, দুটোর উপরে 90 টা মানে লাই ওটা করছে। রিজনটাই বলছি। রিজনটা, হ্যাঁ, রিজনটা ওই 90 এর ওটাই উপর, বলছি। 90 ওর উপর লাই করে আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা ওকে, ঠিক আছে স্যার। এটা একটু আমাকে পাঠিয়ে দেবেন স্ক্রিনশটে? এটা কি হয়েছে শোনো? এসছে? আচ্ছা, করছি।
পাঠাচ্ছি কেন দেখো এত স্লো হয়ে গেছে কেন বুঝতে পারছি আপডেট দিয়েছে sure আমার ল্যাপটপটা আপডেট দিয়েছে okay so are you able to do number 5 number 5 you must be able to do Yes, sir. yeah okay Ishika No, sir. okay fine Shitama is also not able to do so she was feeling lonely that she was only not able to do but Ishika anyways you both are batchmates so it's good that she has a companion Ishika তো বলছে তুমি ব্যাচমেট তোমরা দুজনে ও অবশ্যই 2022 পাস আউট ও বলছে তোমাকে চেনে okay so see the easiest way to do this sum is to follow a simple class 8 approach average speed is always total distance traveled by total time taken that's it average speed is always total distance traveled by total time taken ram travels half the journey by train okay 80 km per hour half the remaining by bus at 40 km per hour and the rest with cycle at 20 km per hour find the average speed so I need to find out the total distance 140 is the total কি করে বার করলে বলো 80 plus 40 plus 20 না ওটা ডিসটেন্স কি করে হলো mean speed স্পিড তো আমার average speed is total distance by total time taken okay so let the total distance be x kilometer right so now so x is the total distance okay whole divided by half the journey by train so that means x by 2 divided by 80 plus or we can or what we can do is that we can actually find out piece by piece okay কি বলছো can I explain এই যে half the journey okay so total distance x kilometer okay now first case distance is x by 2 kilometer speed is 80 kilometer per hour so what is the time x by 160 half of the remaining so that means what remaining key x by 2 is remaining তার half that means x by 4 where remaining x by হ্যাঁ x by 2 covered up তাহলে remaining কত আছে x minus x by 2 that is x by 2 half of that is x by 4 what is the speed 40 so what is the time is x by 4 by 40 okay and the rest তাহলে কত বাকি আছে x by দেখো এটাকে x by 2 বাকি ছিল ঠিক আছে তার মধ্যে x by 4 কভার আপ হয়ে গেছে that gives me x by 4 তাই তো এইটা হচ্ছে রিমেনিং হচ্ছে x by 2 তার হাফ মানে x by 4 কভার আপ হয়ে গেছে তাহলে বাকি কি রয়ে গেল x by 2 minus x by 4 which is x by 4 তো এটা টাইমিং কত নিয়েছে
সো x বাই 80, কারণ ডিস্টেন্সটা হচ্ছে x বাই 4 আর স্পিড দেওয়া হচ্ছে 20। ওকে, average speed is the total distance by total time taken, which is x by 160. Okay, that is 40. বুঝতে পেরেছো? টাইমের এখানে ফর্মুলা ডিসটেন্স বাই দেখো, ডিস্টেন্স ইজ স্পিড ইনটু টাইম অলওয়েজ। সো স্পিড ইজ ডিস্টেন্স বাই টাইম, টাইম ইজ ডিস্টেন্স বাই স্পিড। সবসময় ডিস্টেন্স উপরে থাকবে। স্পিড ইজ ডিস্টেন্স বাই টাইম and time is distance by speed. Ishika, did you get this explanation? It's a plain glass. So can you explain me once more? Yes, I am sending it. Oh, you want me to explain it almost once more? Yes. Okay. See, the formula for average speed, you can write it down anywhere. The formula for average speed is total distance traveled by total time taken. Okay, here in this question it is given that the person has traveled half the distance in this speed, next half in this speed, and then remaining in this speed. What vehicle that person has taken, that is not our I mean, we don't have to bother about that. Okay, what vehicle that person has taken, whether the person is traveling by bus, cycle, these are all distractions. Okay, so we need to find out the, so average speed is what, total distance by total time taken, but the distance is not given. Okay, so we will take the total distance as x. So first case, it is given half the distance, that means x by 2. So what is, and the speed is 80 km per hour. What is the time? Time is distance by speed. So x by 2 by 80, that is x by 160. This one, did you understand till here? Yes, sir. Second case, it is given that half of the remaining. So x by 2 has been covered up. What is the remaining? X minus x by 2, that is x by 2. Half of that x by 2, that is x by 4. What is the speed? 40. What is the time? X by 4 by 40, that is x by 160. What is the third case? Third case is what? The remaining. What is the remaining? See, x by 2 was remaining. From there, x by 4 has been traveled. So what is left? X by 4. This one has been, what is the time taken for this? This distance divided by the speed, which is 20, that is x by 80. So what is the average speed? Average speed is the total distance divided by the total time taken. Add all the time. If I add all of this, I'll get 40. That's it. Do you understand, Ishika? Okay. So we have completed all the types. Now we are good to move to Arun Sharma LOD2. You can copy this. আচ্ছা, সুপ্রতিম করেছো? কপি করেছো? হ্যাঁ স্যার। Okay, all of you, please open Arun Sharma LOD2. I am also opening. এই সামটা করো। কতটা স্যার? এই পাঠালাম।
না না না, এখানে অ্যাভারেজ এন্ড মিক্সচার্স দিয়েছে একই, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেটা না, অ্যালিগেশনস এন্ড মিক্সচার্স একসাথে পড়ে। এগুলো সব LOD1 এ। না না, LOD 2 এ, এগুলো কিন্তু অরুণ শর্মা থেকে নয়, মানে এগুলো এগুলো জাস্ট আর একটা টাইপস, ঠিক আছে? মানে LOD1 টা কি মানে LOD 1 টা করার দরকার নেই, LOD 2, LOD 1 টা ইজি। দেখো ক্যাটে অ্যাকচুয়ালি মেনলি LOD 1 আর LOD 2 এই দুটো লেভেল থেকেই থাকে, LOD 3 টাচ করার দরকার পড়ে না, ঠিক আছে? LOD 1 অ্যান্ড মানে LOD 2 টা করলেই যথেষ্ট, LOD 3 টাও আমি করাবো জাস্ট টু বি অন দ্য সেফ সাইড। কারণ আমাদের কোয়েশ্চেন হচ্ছে 22 and we should target to make at least 15 correct. তো 2006 এ যে আরসিস গুলো ছিল ওগুলো অনেক বড় হ্যাঁ স্যার, মাঝে মাঝে ক্র্যাক খাইয়েছে। দেখো ওইটার জন্যই তো, ওইটাই তো হচ্ছে চ্যালেঞ্জ, যে তুমি 100টা পড়ে তুমি কতটা মনে রাখতে পারছো। এমনি গল্পের বই তো ওটা একটা রিদিমে চলে, এটা তো কোনো মানে মাঝে সময় তো মানে ও মনে হয় প্যাসেজের মাঝখান থেকে তুলে দিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ, দিয়েছে। প্যাসেজের মাঝখান থেকে তো। তারপর ওটা তো Okay, this one, please do number 1. I'm sending the screenshot. Now this sum is based on this formula that I said, okay? Okay, did I do this sum with any of you? A bus travels with a speed of 10 km/h. Ishika or Nilal? No, sir. Okay, okay, fine. Actually, I did it with just my previous students, so I remember it very No, well. sir. তো আজকে চালাচ্ছি ল্যাপটপটা। সুপ্রদীপ হয়েছে সামটা? হ্যাঁ পাঠিয়ে দিচ্ছি। সুপ্রদীপ সামটা কি করবো? আমাদের যখন কারেন্ট চলে যায় তখন লিফটটা মাঝখানে আটকে যায়, ঠিক আছে? এর আগে একটা লোক ওপরে ল্যান্ডলর্ড থাকতো, তার একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল, সে দুবার আটকে ছিল লিফটটা, এই সেম লোকটা। দিনের বেলা এখন যেরকম কারেন্ট যায় মাঝে মধ্যে, কারেন্ট চলে চলে লিফটটা আটকে গেছে, দাঁড়িয়ে আছে, সে ডেকে যাচ্ছে সবাইকে, হ্যাঁ কেউ খুলে দাও কেউ খুলে দাও। কি করতে হবে, ওপরে আমাদের লিফটের মেন রুমটা আছে, ওখানে এত বড় একটা চাকা আছে, ওই চাকাটাকে ঘোরাতে হয়, ঘুরিয়ে 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 লিফটটাকে তুলতে হয় যাতে বেরোতে পারে, তাহলে মাঝখানে আটকে রাখলে তো বেরোতে পারবে না। চাকাটার কি ওয়েটটা অনেক এই 2-3 জন মিলে, আমার বাবা এই এখানে আঙ্কেলরা এরকম এই চারটায় রাখবে, এরকম বড় একটা এরকম বড় একটা হুইল আছে, মানে এটা কি, এটা পুলি পুলি না, কারেন্ট চলে গেলে তো বন্ধ হয়ে যাবে, ওটা ইলেকট্রিকে চলে, ওটা কিছু করেন। ঠিক কতবার যে ঠিক হয়েছে, তারপরে পাখা চালিয়ে, লোকে পাখা চালিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, পাখা চলছে, সে পাখা জ্বলে গেছে, এবার জ্বলে গিয়ে একদিন পোড়া গন্ধ আসছে, তারপর মেন সুইচ বন্ধ করে দিল, তারপর লোক দেখতে এলো, বলে পাখা চালিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, পাখা গরম হয়ে জ্বলে গেছে, যে পাখা পাল্টাতে হলো। এরকম লিফটের অনেক সমস্যা। এবার লিফটে এত রিস্কি না, আমরা আমরা আমি তো আসি না লিফটে, আমি লিফটে আসি না, কেউ আসে না,
এবার কি বলতো, নতুন লোক আসে তাকে কি বলা যায় যে আপনি লিফট ইউজ করবেন না? দিয়ে বলা যায় না, দেখো তো এম্বারেসিং একটা জিনিস। আমাদের কলেজেও কিন্তু ভাবো তো, নতুন একজন এলো স্টুডেন্ট, সে আটকে গেল প্রথম দিন এসে লিফটে। আমি স্টুডেন্টদের সেফটির জন্যই আমি বলে রাখি যে না ইউজ করতে। Sorry, my mic was not working. Hello, can you hear me? Hello, Niladri, can you hear me? Niladri, Shika. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. সুপ্রতিম, অঙ্কটা করেছো? না স্যার, Okay. বুঝতে পারছি না। Okay, করছি। Yeah, you guys try out this sum which I just sent, and I'm coming back. So this sum is very easy. Okay, it needs to be done in the same way. The total distance by total time taken. Okay, I think average speed has been asked, right? প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল স্পিড বার করতে হবে। A bus travels with a speed of 10 km per hour in the first 15 minutes, goes 5 km in the next 15 minutes, and 15 km in the next 15, 10 km in the next 15. Okay, these are all minutes. What is the average speed? Yes, in kilometer per hour. So see, your speeds are given in kilometer per hour, but the times are given in minutes. Okay, so what you have to convert the times into minutes. So it's better that you write down the cases: speed this, time this, 15 by 60, 1 by 4. Find out the distance. What is the distance? Distance is speed into time. Then in the second case, 5 km, time is 1 by 4, distance, speed into time. Third case, like this you need to do, and then average speed is what? Total distance divided by total time taken. That's it. Slightly calculation intensive, but sum is very easy. Okay, a circular arc whose radius is 4 centimeter. একটা circular arc আছে whose radius is 4 centimeter makes an angle of 45 degree at the center. ঠিক আছে, দেখো। Option B 32.5. Okay, let me check. It seems like that only. Okay, then in that case, okay, please try out number 3. Let Leshika and Sritama do this one. And Niraji, you can try out number 3. 32.5. I think that is the right answer. I'm just checking.
সো এটা হচ্ছে সেন্টার, এটা হচ্ছে 45 ডিগ্রি, একটা 45 ডিগ্রি এরকম হওয়া উচিত না। ওকে, সো রেডিয়াস হচ্ছে 4, ঠিক আছে। আমাকে কি বার করতে হবে? পেরিমিটার। ওকে, পেরিমিটার। তাহলে পেরিমিটারটা কি? পেরিমিটারটা হচ্ছে এই যে এই কার্ভিলিনিয়ার তোমার লেন্থটা আর এই রেডিয়াসগুলো। ওকে, সো কার্ভিলিনিয়ার লেন্থটা কত হবে? এবার দেখো 2 pi r is 360 degree. For 360 degree the circumference is 2 pi r. Okay, for 1 degree the circumference is 2 pi r by 360 degree. For 45 degree the circumference is 2 pi r by 360 degree into 45, 22. 42.5. Okay, correct. The radius is 4 into 45. Number 3 koro. Ishika, are you able to do number 1? Yes, sir. Both 1 and 3 I did. Oh, very good. Awesome. Sir, number 3's answer is 190. I think so. I think so. Wait. I have this. Okay. Yes, 190. Option A, right? Yes, sir. Very good. Do number 5. So perimeter is 22 by 7 plus radius is 4 plus 4. বাবা এসে গেছে? হ্যাঁ, 78 by 7. হ্যাঁ, 78 by 7. সুপ্রতিম, দেখো কি করে করলাম। প্রথমে আমাকে ওই কার্ভিলিনিয়ার পাথটার লেন্থ বার করতে হবে, ঠিক আছে। কার্ভিলিনিয়ার পাথটার লেন্থ কি করে বার করব? 360 ডিগ্রি, 360 ডিগ্রি হচ্ছে 2 পাই আর এর সার্কামফারেন্স, রাইট? এটা বুঝতে পারছো? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছো? সুপ্রতিম, শুনতে পাচ্ছো? নাম্বার 3টা করছো? So Ishika, what was your approach for number 3? Can you tell me? Sir, I did first. Hello. Yes, tell me. Sir, first I did, as January has 31 days, so 31 into 60 is 1860. Then for first 15 days Okay. it was, the sum was 1200. Then for the next 17 days the sum was 850. So I did I add 1200 plus 850, then subtracted 1860 from the addition, then it came Okay. 190. Okay. Niladri, are you able to do number 3? সুপ্রদীপ, শুনতে পাচ্ছো? So I did in the same. I did in the same way. Okay, fine. That's all right. Okay, number 5. Are you trying number 5? So is there any different approach for that? Like Which one? for 1 to 15, because for number 3. Yeah, for number 3. Yes. Is there any different approach? Like I was thinking that this for 14 and 15 is getting repeated in both the averages. Yes. Like for 1 to 15 it Yes. is 80 rupees, and That's correct. again for 14 if we take, then again for 14 to 31 Yes. 50 rupees. So both the days are getting repeated in. Yes, So- that is correct. So average daily expenditure of the organization is this. Okay? So that means for the month of January, x1 plus x2 plus x3
dot till x31, okay, it is 60. So 60 into 31. Okay, so 60 into 31, 15th of the month মানে কি 15 day 15 তারিখ, হ্যাঁ মানে 15th day. So for 31 days, total is 61 into 60 into 31, which is 1860. Now for the first 15 days, so that means what? x1 plus x2 dot till x15. The average daily was 80, so 80 into 15, that is 120. তাহলে তো এটা তো এখানেই বেরিয়ে যাবার কথা যে 120 না এখানে বলেছে দেখো ফর দ্য লাস্ট 17 ডেজ, এবার 17 ডেজ যখন বলেছে লাস্ট 17 ডেজ, তার মানে কি হচ্ছে দেখো, ওটা 14, আমি যদি 15 থেকে ধরি মানে 31 মাইনাস 17, ঠিক আছে, তার মানে 14 তারিখ থেকে ইনক্লুড হচ্ছে, তাই তো, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 থেকে 14, সো দ্যাট মিনস x14 15 ডেটা কোন থেকে বলে মানে আমি যা ইচ্ছে করতে পারি কি 15 ফার্স্ট ডে থেকে নিয়ে, জানুয়ারি ফার্স্ট ডে মানে 1 তারিখ, জানুয়ারি ফার্স্ট থেকে নিয়ে, তো ফার্স্ট 15 তো বলে দিয়েছে হ্যাঁ তো তোমাকে তাহলে বার, ওখান থেকে তো টোটাল ডে বেরিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তোমাকে বার করতে বলেছে বাই হোয়াট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট স্পেন্ড অন দ্য 15th অফ দ্য মান্থ, মানে 15 তারিখে ওর খরচ, ওর কত টাকা অ্যামাউন্ট স্পেন্ড হয়েছে। এই যে অ্যামাউন্টটা বেরোচ্ছে তো হুম। এটা কিসের জন্য এই যে অ্যামাউন্টটা বেরোলো এটা হচ্ছে 15 দিনের টোটাল অ্যামাউন্ট, কোন তারিখে কত খরচ 15 তারিখে খরচা কত হয়েছে সেটা আমাকে এলিমিনেট করতে হবে, ঠিক আছে। by 15 করলে না So 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. So it will be 15, right? So till 31st কত হচ্ছে 50. So that means 50 into 17, so that is 1. কত কত বলেছে অ্যাভারেজটা 50, তাই তো 850. Okay, now if I add these two, আমি কি পাবো, x1 plus x2 plus x3 total x31, আর x15 টা দুবার আসে, ওটাকে সাইডে করে দিই একটা x15 কে, ঠিক আছে। এবারে দুটোকে অ্যাড করলে আমি কি পাচ্ছি 0 5 2 0, এই পোর্শনটা কত, এই পোর্শনটা হচ্ছে 1860 and this x15, so x15 is 2050 minus 1860, 190, বুঝতে পেরেছো? So Niladri, this is one approach that we can do. Okay, sir. I did like that only. This is the way. Same. কখন বুঝবো যে আমি সামটা ভুল করছি হ্যাঁ আমি না বুঝলাম না যেটা 15 তারিখের কথা বলছে তার দেখো সেটাই তো অঙ্কটা পড়ে বুঝতে হবে, যে এখানে ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছে যে হোয়াট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট স্পেন্ড অন দ্য 15th, 15 তারিখে কত স্পেন্ড হয়েছে সেটা বার করতে। আর কোয়েশ্চেন এটা এটা তো ক্লিয়ারলি মানে এটা কি করে আর বোঝাবো, এটা তো জাস্ট অঙ্ক পড়েই বোঝা যাচ্ছে যে ফর দ্য ফার্স্ট 15 ডেজ, 15 দিনের জন্য অ্যাভারেজ ডেইলি এক্সপেন্ডিচার ওয়াজ দিস, ফাইন্ড দ্য অ্যামাউন্ট স্পেন্ড বাই দ্য অর্গানাইজেশন অন দ্য 15th
ওই অন দ্য 15th তো কত টাকা খরচা হয়েছে, তার দুটো ডিফারেন্স আছে। ওকে, কপি করেছে এটা, করে না তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। ওকে, প্লিজ try out this one, number 5. Sir, 24 answer. 24 is the answer, right? You did, we have done this type of sum, right? Ishika with you, Yes, sir. the class. Yeah, Lilaji, try out this sum, number 5. Lilaji, are you trying number 5? Yes, sir. Done. Okay, what is the answer? Subhadim, can you hear me? I don't know. Answer কি 20? কোনটা কোনটা 5 এ কত পেয়েছো? 20। না, 24। Batsman makes a score of 40 runs in the 5th inning, ঠিক আছে, পঞ্চম ইনিংয়ে, নট ইন 5 innings, মনে রাখবে, ঠিক আছে, ইন দ্য 5th inning। এই যে 5 innings দেখো, ওটা 15 days ছিল, তারপরে 15th ডে বলেছে। 15 days মানে হচ্ছে 15 দিন, আর 15th ডে মানে হচ্ছে 15তম দিন। So batsman makes a score of 40 runs in the 5th inning and thus increases his average by 4. Find the possible value of the new average. তো দেখো, ওর অ্যাভারেজটা 4 ইনক্রিজ করেছে, তাই তো? আমি কি জানি যে যখন অ্যাভারেজ ইনক্রিজ করে তার মানে কি প্রত্যেকটা অবজারভেশন ইনক্রিজ করেছে 4 করে। সে এক্স মেথডে করেছো? আচ্ছা আচ্ছা, এক্স মেথডে করতে পারো, ঠিক আছে। এক্স মেথডেও ইজিলি হয়ে যাবে এটা। তাহলে দেখো, এক্স মেথডে যদি আমি করি, হ্যাঁ, ওয়ান লাইনার। এক্স হ্যাঁ, মেথডে করলে ওয়ান লাইনার একবারে এক্স হয়ে যাবে। মেথডে করলে ওয়ান লাইনার হয়ে যাবে, ঠিক কথা। আমি এক্স মেথডে এটা করে দেখাচ্ছি। ওর অ্যাভারেজ 5th ইনিংয়ে ও 40 রানস করেছে, তাহলে 4 ইনিংসের ওর অ্যাভারেজটা আমি নিচ্ছি এক্স। তাহলে ওর সাম কত হচ্ছে, মানে টোটাল রানস কত হচ্ছে, 4x, ঠিক আছে। টোটাল রান এত হলো, প্লাস কত রান করেছে, 40 করেছে, ডিভাইডেড বাই কটা ইনিংসের, 5খানা ইনিংসের। এই যে অ্যাভারেজটা, এই যে নিউ অ্যাভারেজটা, এই নিউ অ্যাভারেজটা কি হলো, 4 বেশি, তার মানে কি X plus 4. x plus 4, as simple as that। দেখো, LOD2 এর অঙ্ক, this is an LOD2 sum, so easy। So x is 20, এই যে x20, this 20 is the average of the four innings। তোমাকে বলেছে নিউ অ্যাভারেজ বার করতে, তুমি ওইটা বার করো না, 4 অ্যাড করবে। দেখো, এর অপশনটাও কিন্তু দিয়েছে 20, মানে তোমাকে ভুল করার সব রাস্তা করে দিয়েছে। ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম টু মেক দিস মিস্টেক। তুমি 20 পাবে, ফাটাস করে মারবে, চলে আসবে। কিন্তু এখানে কি বলেছে, ফাইন্ড দ্য পসিবল ভ্যালু অফ দ্য নিউ অ্যাভারেজ, তাহলে 4 অ্যাড করে 24 হবে, বুঝতে পেরেছো? নিউ অ্যাভারেজ।
বাবা কি এসে গেছে? ও তাহলে ঠিক আছে। Supradeep, are you there? Okay, so let us do number 10, such a big sum. তো এত বড় থেকে সাম অ্যাটেন্ড করবো এক্সামে, পড়তেই তো টাইম চলে যাবে। দেখো দেখো দেখো, বড় অঙ্ক মানেই যে সেটা ডিফিকাল্ট তা কিন্তু নয়, ঠিক আছে? অনেক সময় অনেক মানে কিবারিশ ইনফরমেশন ঢুকিয়ে রেখে দেয় ফালতু। যেমন ওই কালকে ক্যাটের অঙ্কটা যেটা তুমি পাঠালে, হ্যাঁ, ওতে অনেক হ্যাঁ হ্যাঁ ইনফরমেশন দেওয়া আছে কিন্তু সেটা হেল্পফুল ছিল, ঠিক আছে? ইনিংসের দেখো এই নাম্বার অফ ইনিংসটা কত ইজিলি বেরিয়ে গেল। Okay, salesman gets a bonus according to the following structure. If he sells articles worth rupees X, then he gets a bonus of this much. Okay, if he sells articles worth rupees X, then he gets a bonus of this much. In the month of January, his sales value was this. In February, it was this. From March to November, it was this for every month, and in December, it was this. Apart from this, he also receives a basic salary of this per month from this employer. Find his average income per month during the year. Okay. Okay, so that means when he sells articles worth rupees X, he gets bonus of rupees X by 10 minus 1000 in the month of January. So in Jan, his sales value was this. So that means sales value, that means he sold article of how much worth? Okay, and what is the bonus he got? X by 10 minus 1000. That cannot be 0. Okay, that means he didn't get any bonus. That's it. He didn't get any bonus. His sales value was 10,000. He didn't get any bonus. In Feb, it was 12,000. So what is the bonus? 1200 minus, so that means 200 rupees was bonus. From March to November, okay, it was 30,000 for every month. So that means what is the total bonus he got? 3,000 minus 1,000. Okay, that is 2,000. So total bonus was for every month. Okay, so March, April, May, June, July, August, September, October, November, 9 months. So that means he got 18,000 rupees as total bonus. And in December, it was 12,000. So that means 1200 minus, so that means bonus is 200 again, right? Apart from that, he also receives the basic salary of this per month from the employer. So what is the total salary? 3,000 per month. So that means in 12 months he receives 36,000. খারাপ না? এই না, বছরে 36,000 টাকা ইনকাম করছে। 3,000 per month basic salary. ওটা বেসিক, তাও ওটা বেসিক, 36,000 টাকা বেসিক। হ্যাঁ, 36,000. Okay, find this average. So if I add all these things, so total, so 36,000
plus 200 plus 18,000 plus 200. That's it. So 2 to 4, this is 22, and this is 5, 8. No, I did mistake. 2 plus 2, 4. So that is 3, 6. This one. 44,400. 54,000, not 44. 54. Okay. Now it is asked per month. So I'll just divide it. 12 4s are 48. 12 5s are 12 3s are 12 3s are, and it goes on and on. So it will be 4533. A is the answer. You see, this sum was big, Neeraj said. But tell me what was there in this sum? It's an LOD2 sum. Was this sum difficult at Sir, all? what if we, sir, Tell me. sir, what if we add all the, मतलब हाँ, सारे का sums निकाल के, सारे का क्या अगर निकाल के? सम निकाल कर, मतलब हाँ. जैसे मार्च टू नवंबर का 9 मंथ्स का जो गैप है, उसका सम निकाल कर अगर ऐड करते हैं, फिर हम लोग x के वैल्यू में उसको पुट करके निकालेंगे तो So you are saying that if you yes sir. add all the values like 10,000, 12,000 like this, right? 10,000, 12,000, 27, 2,70,000, So 12,000. okay. So in that way, will you get 18,000 as the total bonus? Not 18,400. Okay. So 10,000, 12,000 is 22,000. Then 30,000 is 52,000. Then we have 64,000. No, you're not going to get there. Okay, you have to find out the bonus individually for each of the months. You're not going Okay, to get the sir. same bonus as 18,400, because I'll tell you something. I'll tell you why it is not the case. You see, the bonus actually depends on x by 10 minus 1,000. Okay, you see in the previous case, when the sales value was 10,000, at that time he didn't get any bonus, right? That means for Yes. January there was no bonus. If you add, see, his bonus is not based on what is the total sales he is doing throughout the year. His bonus is based on per month sales. So if you add all the sales values for the entire year, then this particular zero will not be not be obtained. His bonus will increase. Okay, You get my sir. point? Right? So for example, think about an exam and you have sectional cutoff. Okay, you have sectional cutoff. In your 4 sections, in each section the cutoff is 10. So that means in each section you have to score minimum 10, right? Now what you do, you didn't attempt a section the first section, and you attended the last 2 sections and you scored high. You scored more than the score, passing marks, but you didn't attempt anything in the first section, but then you will not qualify. Why? Because your qualification will not be determined by your total marks but by your sectional cutoff. That is the reason why we need to calculate it individually. We cannot add all the money and then put it in x by 10 minus 1,000. Then this particular this zero things will not be calculated. We have to calculate it based on each of the values. Okay, just like we did over here. You see, from March to November it was given the 30,000 for every month. Okay, so that is why 3,000 minus 1,000 is 2,000, and then we calculated the total bonus. We didn't. Sir, why minus 1,000? Yeah, because you see, in this expression it is 30,000 by 10 minus 1,000, right? So 30,000 by 10 is 3,000, and then minus 1,000. So this is the bonus for 1 month, and then I multiplied it with all the months.
I didn't, now see, here is the difference. I didn't multiply 30,000 with 9 and then put it in this value of x. No. For each month I calculated the bonus and then multiplied with 9. Both are different. Okay. Okay then. So let's keep till here. Shitama will be leaving. ঠিক আছে, বাবা এসে গেছে? হ্যাঁ, অনেক রাত হয়ে গেছে, 10:30 বাজে। আমরাই ক্যাট ক্লিয়ার করবো এবারে। Okay, so copy this sum. Okay, I'm here. Okay, let me just copy this sum. হ্যাঁ, ওইটা আজকে নিয়ে যাও, আমরা যখন ওই তোমার ছুটি যখন পড়ে যাবে, ঠিক আছে, তখন এইটা সলভ করবো। বা তুমি এখান থেকে সলভ করা স্টার্ট করো, পার্সেন্টেজটা দিয়ে সামসগুলো বুঝে। মানে প্রথম দিকে এরকম সাম আছে, মানে এরকম এক দিয়ে দিয়েছে, ফর্মুলা দিয়ে দিয়েছে, জাস্ট বসাতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, কি আছে কি আছে, তো বাবা এটা একদম অল্প গো, মানে ওয়ার্কশিট আর কি প্র্যাকটিস করার জন্য, ঠিক আছে, করতে পারো। তো এই জিনিস ক্যাটে চলবে বলে মনে হয় না। এত ইজি, মানে এরকম ছোটো ছোটো কোয়েশ্চেন দেয় না, একটু লম্বা থাকে, একটু ডিটেলসে থাকে, ফার্স্ট ইয়ার সলভ করলে বুঝতে পারবে। Okay, so after you are done, okay, you can drop off. We will continue, we'll do some more sums next day, some more LOD2, some more LOD, little bit of LOD3, and then we will start with past year. Okay, in past year we have some good sums. Sir, tomorrow's timing? Tomorrow you can come at 8. Okay, bring your mat book. I mean, we will do from RS Agarwal. Okay, sir.